رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل: يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات، يعني أن البالغ المسلم يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات، وكذلك أيضا ما فاته من جميع الفرائض من الديون الإلهية وغير الإلهية. الديون الإلهية كالصوم والصلاة والزكاة، والديون غير الإلهية كديون الناس، ما فاته من قضاء يجب عليه أن يرده. ويجب قضاء ما في الذمة من الفروض المتعلقة بالخالق أو بالخلق. تابع. This is the chapter of the what is making up that which is obligated upon a person, what is upon their responsibility, what they are liable for, which is every person's prayers that they missed. But it's not just prayers. Side note, important to know, that of course they need to make up the debts that they owe to people, the harms that they have done to people, to make things up, the fastings, zakah, and charity and so on, hajj that they have missed or messed up, and so on. Now as far as the but this is in reference to making up the prayer. فقضاء الفوائد يجب سواء كانت سهوا كما قلنا أو عمدا أو جهلا. So whether it is due to heedlessness, whether it is accidentally, whether it is on purpose, whether it is out of ignorance, if prayers were missed, they must be made up. ولا يحل التفريط فيها. And it is not permissible to come short in making up the prayers. تفريط، الإفراط والتفريط. ما هو التفريط؟ That to do تفريط. What is تفريط? Coming short. هم عندهم كلام بالإنجليزي لكن نسيته. نعم. التفريط carelessness. ومن صلى كل يوم، هذا هو معنى عدم التفريط. ومن صلى كل يوم 5 أيام، هذا قول الأخضري، ولكنه غير مشهور. من صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط. من صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط. So now, what does it mean to be careless or to come short in one's obligation, one's duty to make up their missed prayers? One is no longer considered careless or coming short in their obligation of making up the missed prayers if they are making up 5 days of missed prayers every day. فمن فعل دون ذلك أنه مفرط، هذا قول الأخضري. And this is the opinion of Al-Akhdari, that the one who does less than 5 days of make-up prayers, if he has more than 5 days to make up, the one who does less than 5 days of make-up prayers is considered careless. لكن هذا غير مشهور. But this is not the مشهور بحسب الناس. فيها من يمكنه أن يصلي أسبوعين في يوم واحد عنده فراغ، وفيها من هو مشغول بفرض العين وأمور العائلية العيش اليومي، لا يقدر أن يصلي أكثر من 2 أو 3 أو يوم أو يومين. هذا بحسب طاقته وبحسب ضرورياته. The mashhur opinion is that it depends on the person and their capability. If a person is capable, their schedule, everything dictates that they're physically and so on capable of making up 2 weeks of prayers, then they have to make up 2 weeks of prayers every day. But if the person is incapable, maybe they can do 1 day of prayers every day and so on. أو صلاة واحدة أو صلاتين. Or even making up 1 or 2 prayers in a day, then that's enough. قد يكون بدنه ضعيف مريض. Maybe this person is very sick and weak. أو عنده من مشاغل كثيرة، الأولاد وفرض العين والسفر، هذا شيء آخر. So then maybe they need to travel or to learn فرض العين and so on. Maybe they have some pressing need that would prevent them from this prayer. ومن قضى في اليوم، هاي ونص الأخضر النوم، ومن قضى في اليوم ما لم يفرطي به على المطلوب لم يفرطي. من قضى في اليوم ما لم يفرطي به على المطلوب لم يفرطي. So the one who does نظم الأخضري الذي نظمه مشايل المشهور ترك القول الضعيف. So then he said, and he continued mentioning now the mashhur,
that he said, but the one who is not coming short, the one who is basically ناظم الأخضري ليس أصل الأخضري عبد الرحمن. The one who, not the one who wrote al-Akhdari, not the Imam al-Akhdari himself, but the one who turned it into the poetry that we are reading, that he said that ومن قضى في اليوم ما لم يفرطي به على المطلوب لم يفرطي. من قضى في اليوم مثلا قدر ما يزيد على حاجته الضروري فليس بمفرط. من فرض قدر ما يزيد على حاجته الضرورية فهذا ليس بمفرط. So the one who is فرض للقضاء is made time, put time aside, that he is capable, that he did spend the time that he was able to do and put in that time for that day that he was able to do, then he's not considered coming short. all the windows. ويقضيها على نحو ما فاتته. يقضي الصلاة على نحو ما فاتته. إن كانت حضرية واجب قطعا، وإن كانت سفرية سنة أن يعيدها سفرية، وإذا عاد حضرية فلا بأس أيضا، ولكن ترك الندب. So then if this person does not, this person then he should make up the prayer as he الوقت الذي استطاعت منه. The order that he missed them as well. مسافرا أو حضريا. And in the state that he missed them, whether he was a traveling or a resident. فالمسافر يقصرها. من ضاعت عليه في السفر. من ضاعت عليه في السفر. The one who was a traveler while he missed his prayer, meaning that the time of the prayer, the obligatory time of the prayer, ended while he was traveling. فليقضيها سفرية ولو هو الآن في الحضر. Then he should make it up as if he was traveling, even if he is a resident. ولو ما فاتته حضرية فليقضيها حضرية ولو هو الآن مسافر في الوقت المعتبر وقت ما ضاعت فيه الصلاة. And the one who missed a prayer while he was a resident, even if he's traveling and making a prayers, he has to make up. لأن وقتها قد مضى. Because its prayer passed by, so it does not become. يقال له قضاء والقضاء بمثل ما مضى. And this is called qada, and qada is made up, meaning the make up prayers you make them up like you missed them. نعم. لكن قضاء الفوائد سفرية إنما هو من باب السنة ليس من باب الوجوب. نعم. التي فاتت عليك سفرية كونك تقضيها سفرية ليس واجبا إنما هو من باب. But of course, then to shorten the prayers that you missed while traveling, it is a sunnah for you to shorten those prayers when you're making them up. But the prayer is still valid if you do not shorten it. كما كنت تفعل في السفر. Because if you are traveling and you don't shorten the prayer, it's also sunnah to shorten it. So you're just leaving a sunnah. Your prayer is still valid if you don't shorten your prayer when traveling. والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب. يعني أنا من كان في حاضرتين، أنا جئت متأخر وقت العصر ووقت العشاء ولم تصلي المغرب والعشاء، واجب ترتب بينهما. لو لم ترتب بينهما عمدا بطلت صلاتك. أنا لابد أن تضع المغرب هي الأولى والعشاء. هذا ما زال وقتهما، هذا شيء آخر. من جاء أنا كان مسافرا أو استيقظ من النوم قبل الفجر، هذا الوقت وقت المغرب والعشاء ما زال. أو قبل الغروب تذكرت العصر والظهر، فلا بد أن تقدم الأولى، وإن قدمت المتأخرة بطل صلاتك عمدا. So if it is still the time of a prayer, if it's still basically you have to go back and understand what the times of the prayer are. So if it's still the time of Dhuhr and Asr, then and you haven't prayed Dhuhr or Asr, then you have to pray Dhuhr before you pray Asr. Meaning that if you're still in the time of Dhuhr and Asr. Now if you're in the time where the prayer is missed, that's a different story. But if you're in the time of the prayer itself, then you must pray them. فإذا قدمت المتأخر عمدا بطلت صلاتك. And if you prayed Asr before Dhuhr and it's Asr time, intentionally, then your prayer is invalid. كذلك العشاء إذا قدمتها على المغرب. Same with Isha over Maghrib. نعم، هذا إن كان عمدا وما زال الوقت. This is if it was intentional and that it was still time. ما إذا خرج الوقت فالترتيب غير شرط، واجب ولكنه غير شرط. But if خرج الوقت. The time is gone. خرج وقت الظهر والعصر ووقت العشاء والمغرب. If the time is gone of Dhuhr and Asr, or the time of Maghrib and Isha is gone, then to make them up in order is obligatory
But so that means it's haram to do otherwise. But if you do it, it'll be forbidden. You'll get a sin. But the prayer will still be valid. وترتيب اليسير الحاضرات يسير الفائتات مع الحاضرة. أنا عندك 5 صلوات أو 4 على خلاف. هذا واجب الآن أن تصليها قبل الحاضرة والخرج وقتها، ولكن إذا لم تفعل فصلاتك صحيحة. أنا عندك 5 صلوات فائتة أو 4 صلوات على خلاف، فائتة من أمس ومن الأسبوع الماضي ومن الشهر، وأنت الآن ستصلي الله. واجب أن تقدم هذا اليسير إذا كان غير كثير، معناها 4 أو 5 صلوات أو 4 صلوات ليس كذا. واجب أن تقدمها على الحاضر الآن، واجب فرض، ولكن إذا لم تفعل صلاتك صحيحة إذا قدمت الحاضر. So then it is also obligatory if right now you remember that الظهر الآن تقريبا الآن وقت الظهر. That it's dhuhr time right now, let's say, and you وعندك الصبح من اليوم والعشاء من البارح، يعني فوائد لا تزيد على 5 أو 4 على خلاف. That you missed a prayer within the last 4 or 5 prayers before this prayer, and there's a difference of opinion whether it's 4 or 5 before this ولكن prayer. أكثر من 5 قطعا لا تقدمها على الحاضر. So then if it's more than that, then you do not pray it before you pray the current prayer. But if you missed a prayer from the last 4 or 5 prayers, then it is obligatory for you to pray that prayer before you pray the current prayer that's its time is right now. Of course, this obligatory doesn't mean that your prayer is not valid. هذا واجب غير شرط. So there's a difference between obligatory and a pillar or a condition of it being valid. نعم واجب. Wait, so is it 4 prayers or 5? Like على خلاف. قولان مشهوران ما في مشكلة. فإن كان فات مثلا المغرب والآن الظهر. عندك صلاة واحدة فقط واجب تقدم، ولكن إذا لم تقدم هذا. نعم. فيعني فات الفجر والعشاء، فصلى الفجر والعشاء والآن الوقت الظهر، فهل يصلي المغرب ثم العشاء ثم هذا ترتيب قلنا ماضية. نعم. ترتيب واجب ولكن هو غير شرط. نعم. فهو صلى العشاء والفجر. ولكن تذكر فات علي المغرب من صلي المغرب فقط وقتها. فيصلي المغرب ثم فقط مغرب فقط لأن فات الوقت. نعم. فلا يكرر. لا. So then now if you missed like you forgot to pray Maghrib and you forgot about it, and the next day you remember and it's Dhuhr time, it is still one of the last 4 prayers or 5 prayers. فيحسب الأربعة، يعني يقول الآن وقت لا هذه لا تحسب. لا تحسب فقط المغرب. تحسب العشاء. تحسب المغرب فقط التي فاتت. تحسب يعني كأول صلاة العشاء. لا أي تحسب. لا أنت ما ضاع عليك. لا قصدي يعني إن فات يعني إن تعد ال4 صلوات ال5 صلوات الماضية، فتبدأ يعني لا أول مهم اللي ضاع، الذي ما صليته، الذي لم تصليه. نعم. سواء كان من يوم واحد أو من يوم. هذا اللي ضاع عليك سواء كان من يوم أو من يومين. عندك ظهر من الشهر الماضي، وعندك عصر من قبل يومين، وعندك مغرب من هذا اليوم الماضي. قد يكون وقد تكون متوالية، ما هو مشكلة. مهم عندما تعد فإذا هي 5 صلوات أو 4 صلوات، سواء كانت متفرقات أو مجتمعات. Subhanallah. So it doesn't matter whether the prayers were 4 prayers ago or 5 prayers ago. Is if it's a person has مهم ذاك الذي فقدته، ذاك الذي 4 or 5 missed نعم prayers that are missed. So if a person even a month ago he missed Fajr, and 2 months ago he missed Dhuhr, and then 5 months ago, so then you only count the prayers that are missed. For him to pray the current prayer, it is إذا كانوا 4 أو 5 صلوات، سواء كانت متفرقات ومجتمعات ما في مشكلة. That he needs to make up less than 4 or 5 missed prayers, then it is prohibited for him to pray the current prayer until he makes كلهم. نعم قبل هذه الحاضرة. Until he makes up ولو سيخرج وقت هذه الحاضرة. All of those prayers unless the time ولو سيخرج وقتها. Even if the time كما قبل غروب الشمس بقليل تذكرت عندك 5 صلوات أو 4 صلوات، سواء كنا متفرقات أو مجتمعات، فإذا هو سيخرج وقت الظهر خليها عنك أو العصر. Even if the time of the prayer is going to go away.
نعم. Then he must make them up, and he counts the ones that are missed. But if he has missed more than 5 prayers, لا تفكر عنه صلي الآن الحاضرة وبعدين أقضي عليه. Then pray the prayers now, or 4 or 5 prayers. يعني إن كانت 4 فلا خلاف. الأربعة لا بد أن يقضيها. 5 فيها خلاف. نعم. وما فوق 5 يقدم الحاضر. نعم. الصبر. إن كان 4 فلازم أن يقدمها ما فيها خلاف. لازم ما فيها خلاف. نعم. و5 فيها خلاف. 5 فيها خلاف. وما فوق 5 يقدم الحاضر. So if it's 4 prayers, لا بد أن تقدمها ولو خرج وقت الحاضر. there's no difference of opinion. You must make up those 4 prayers. If it's 5, there's a difference of opinion whether you must make them up or you pray the current prayer first. أكثر من 5 6 و7 وما زال. If it's more than 5, there's no difference of opinion on the opposite, that you must not make them up. You have to pray the prayer now. يا ضغطوا ما يا لم تضغطوا. If the prayer time is tight, otherwise you have obviously, of course, you still have time for the prayer. You can do what you want. ماذا تريد أنت؟ ما تريد Oh, so because you said if you miss 4 prayers, like say a week ago you missed Fajr, and then another day came by you missed the Dhuhr. Maybe together and not together. Yeah, but okay, so you're saying you have to pray those prayers before the current one, right? So what about the ones in between those ones that you made? Did you have to make up those ones? No. Okay. Anything you make, no problem. Okay. يا صليت يمس يعني مغرب. No. يا صليت عشاء you forgot مغرب. After that one day said subhanallah I forgot مغرب. Oh, okay. Yes sir? No. Okay. But this was my question. He needs to wait till Maghrib to pray Maghrib? No. Now we have you have to do that. Before the coming, like Dhuhr comes. Yeah. You have to do anything you miss. Anytime you remember, you have to do. You have to do. So the question is, do you have to make up the prayer in its same time? No, you make عندما تتذكر أي صلاة من نسي صلاة فليصليها حديث مسلم متى ذكرها. And so if you miss any prayer, you make it up at any time. But especially if somebody forgot a prayer and then they are remembered the prayer, the Prophet ﷺ said, Hadith Bukhari, Hadith Muslim, that whoever forgets a prayer and then remembers it, then he should pray it as soon as he remembers it, as soon as possible. And then my question was the same as yours, that if a person misses one of the last, I thought it was the last 4 prayers or one of the last 5 prayers, and they missed that prayer but they prayed the other prayers in between, and then they're at the current prayer time, then if they pray that prayer, what happens to the prayers in the middle? Do they count also? Yes, they count. There's no problem in those prayers. Those prayers fully count. He just needs to make up the one that he missed, and then وفقط يحسب فقط اللي ضاع، يحسب اللي فقط ضاع، لا يحسب غير ما ضاع. And he should only count ما ضاع فقط، سواء كان متبرقا أو مجتمعا. If he has missed less than لا عبرة بما صلى خليه صلى انتهى أمره. If he has missed 4 or less prayers, then he needs to make up those prayers that he missed. A person does not have to make up the prayers that he made if he made them properly. The prayers that were prayed, خلاص. If the time has already passed, and the prayers were prayed, even now that they were prayed, that ordering does not invalidate the validity of the prayer. Okay, and then just to clarify, you pray those four prayers, even if there's like a small amount of time left for the prayer, for the like there's a lower time, and then even if there's a small amount of time left. Yeah, you have to make those. Yeah, but if there's like, if you missed a four, if you missed a, but what if you leave the time of Dhuhr? That's exactly what Sheikh said. Okay, so even then you. ولو سيخرج وقت الظهر يقدم الأربعة. Okay. Even if the Dhuhr leaves. نعم. قلناها مرات يا إخلاص. I tell her many times. You forget. يسير 4 صلوات فأدنى. يسير 4 صلوات هذا وقول الأخضري وقول قال 5. ومن كانت عليها 4 صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها هذا قلنا. ويجوز القضاء في كل وقت. يعني أن القضاء تقضي في كل وقت. And as for the qada, the next statement is valid at any time. مالك لا يفكر عن وقت ظهور الشمس وقت غروبها لا.
Forget about the rising of the sun, the setting of the sun. خلاف الأحناف اللي ينتظر وقت غروب الشمس. As for the Ahnaf, they have a different opinion that they wait for a particular time where they have to, wait until the sun خاص sets. بالنوافل عند مالكين. But this, as far as with Imam Malik, this is only for the nafil prayers, the fard prayers. لأنه يقول حديث مسلم يقال من نسي صلاة فليصليها متى ذكرها. And the proof of Imam Malik in this is that, as the Prophet ﷺ said, the one who remembers a forgotten prayer, then they should make it up as soon as they remember. ولكن للآخرين أدلتهم. But the others, they have their proofs as well. لا تفكروا عن المجتهدين خلوهم وشانهم خلوا لهم تجارتهم خلوا لهم بزنس خلوا لهم عملهم اتركوا لهم عملهم. Don't worry about the mujtahideen, about this one is right and that one is wrong and this one. هذا ليس عملكم. That's not your business. كمثل طفل ينظر إلى والديه يعملان في تجارة. It's like a child looking at his parents who are doing their business and their trade. كبار في الخمسينات وهو ما زال 5 سنين ماذا سيفعل؟ That they're in their 50s and he's still 5 years old. What's he going to do? عليه فقط أن يأكل ويشرب ويرتاح. He should just eat, drink and relax. يرتاح. Chill out entirely. ما شاء الله نفقته أشبع على والديه الحمد لله. Relax. His parents are the ones who are handling his expenses. الحمد لله like us. So if somebody owes a lot of prayers, they should not make the nafil prayers. No, we talk about it. Don't worry about it. Please. ويجوز القضاء في كل وقت هذا هو ولا يتنفل من عليه القضاء. سبحان الله. نعم يا ولا يتنفل من عليه القضاء. And the one who has prayers to make up should not pray any nafil prayer. هذا هو مذهب مالك. This is the madhab of Imam Malik. ولا يصلي الضحى هذا كله تأكيد ولا قيام رمضان. And he's specifying to just because people ask, the duha prayer is ولا included. قيام رمضان. The duha prayer is included, and so is tarawih prayer. لا يفعلها. ولا يجوز له إلا الشفع والوتر. And لا يجوز له إلا الشفع والوتر. Supererogatory prayers, the only prayers that are not fard that are permissible for him is shafa and witr. منع عبارة الوتر الحنفي ركعة. في المالكي ركعتان شفع وركعة وتر. كل المذاهب غير الأحناف يقولوا وتر. All the madhabs besides the Hanafi madhab, they say shafa and witr. The Hanafi madhab, they just say witr. It's one prayer that's prayed all at once. But the Malikis, 2 rak'ahs shafa, then 1 rak'ah witr. والفجر كذلك ركعتان قبل صلاة الصبح. And the fajr also, fajr means the 2 rak'ahs of the raghiba. معناها بين السنة the optional prayers that people call the sunnah of fajr, of before fajr. Actually, those are called the 2 rak'ahs of fajr. The 2 rak'ahs before the subh والعيدان صلاة العيدين الفطر are والأضحى. also permissible for him to pray, and also the Eid prayers are also permissible for him to pray. To pray before he makes up his prayers. والكسوف معناها كسوف الشمس. And the prayer of the eclipses. الشمس خاصة. The solar eclipses exclusively. والاستسقاء. And the rain prayer. ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة. And it is permissible for the people who miss the same prayer to make up that prayer in particular in a إذا group. كان وقتهم واحد في التاريخ يوم واحد في الوقت واحد. As long as it was the same prayer that they missed, not dhuhr or asr, meaning the same exact prayer of the same date that they missed, that exact prayer that they all missed on the same day. ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. واحد غير موسوس لا يدري هو ترك 5 صلوات أو 6 صلوات فليترك ذلك الاحتياط فليأخذ ذلك الاحتياط. And if a person من شك. And if a person doubts how many prayers they missed, then they should take the safe route, so long as they are not a person who gets waswasa and they're always paranoid and OCD and everything, that they're always going to be making up prayers unnecessarily. As long as they're in a normal state, then if they're not sure they missed 3 or 4 or 4 or 5, then they should do the higher amount to be careful. نعم وهذا باب السهو طويل فسننتهي عنده وإن شاء الله إلى ما بعد إن شاء الله 4:15 نبدأ الدرس الثاني لأن لنا الدرس المعتاد الثانية تعرف.
Inshallah, we'll continue because now we reached the chapter of Sahu, which is a very long chapter, complex a little bit, and سنبدأه بعد صلاة العصر. we will finish. Like خامسة. We'll start at maybe 4:30, 5 o'clock, inshallah, after we pray Asr. خامسة قل خامسة تقريبا. We'll say about 5 o'clock. 5 o'clock we'll pray Asr and then we'll start. ولكن لدينا الدرس الآن الثاني المعتاد درس محارم اللسان. Our regular class is going to happen at 2 o'clock, inshallah, about the prohibitions of the tongue. Our regular. طيب. There was a question online. طيب مرحبا ما في مشكلة. It's a little bit off topic actually. It's what helps to focus or concentrate on life or studies. Is it? قل. يعني ماذا يعيننا على التركيز في الحياة وفي الدرس وفي الدروس وفي الدراسة يعني. أن ينظر الإنسان إلى قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. That a person reflects upon that Allah has said that you are preferring this worldly life while the hereafter is better and everlasting. اعمل أقل شيء لآخرتك كما تعمل الدنيا. At the very least, then, the least effort you can put in for your hereafter is the effort you're putting in for your dunya. بقاء بلا نهاية تعمل له أقل من فناء بلا بداية. That you are doing, working the same. لنعيم وبقاء بلا نهاية. For pleasure and bounty and goodness and happiness that is endless. You're going to put in the same effort towards that. Invest in that. The same that you're investing in something that's already ended and didn't even begin. Something finite and gone. استمع إلى قصيدة شيخنا المرابط الحاجي أنا السقومي. Listen to the poem of أرجع إلى هذا الرجل يعرفك حقيقة الحياة. That class we had about the هذا يتكلم عن هذا بالضبط. The verse of Allah subhanahu wa ta'ala that speaks about this. هذا يتكلم عن هذا. This is what he was talking about exactly. يا نفس قومي فارعوي وانزجري وفجأة الحمام منها فاحذري. اسمع الابتداء. That listen to this introduction. الابتداء درس. ابتداء القصيدة يعظ نفسه. Listen to the introduction of that verse that answers your question fully, and to the statement of Murabit al-Hajj explaining that he said, O soul, rise to hold yourself into account, to be admonished, and to be admonished, and أرجعي إلى الله تعالى واحذري. Return to Allah subhanahu wa ta'ala. Be careful, beware of the suddenness that you leave this world. وفجأة الحمام منها فاحذري. احذري من تأتيك الموت في غفلة. Beware of that the death will reach you suddenly while you're unaware. فأظن هذا البيت كفاية. هو فقد كررنا رحمه الله تعالى لأنه كان يخاطب نفسه ويؤدبها. That is, I think that line, that verse is sufficient. ولكن هو تابع. Continued. فرغنا فيها ساعتين ماضيتين. We gave it about 2 hours of classes. ارجع إلى الدرس الماضي يشاهد أكثر من 20,000 الآن. Go back to that class. There's about 20,000 people who have seen that class so far. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نراكم إن شاء الله